Hello everyone, welcome to our physics tutorial number 1 in our subject of electronics. And here with you today, or in this entire tutorial of electronics, is Yusuf, as you might have already known from my profile. So in our electronics tutorial, the first thing that I would like to talk about is the solid state physics. Before we go into there, ningependa kwanza kujaribu kuelezea ni kwa nini nimeweka picha hii ambayo nimeiweka hapa mbele yenu katika introduction. Just to describe this picture in very short words, hii inaitwa electronic wafer. It's a silicon based wafer. Kwa nini nimeweka picha ya silicon wafer as an introduction? Well, because if you're talking to me and you tell me electronics, you just mention electronics, what comes to my mind is silicon. And as electronics expert, working in the clean room ni aina ya laboratory ambayo kwa bahati mbaya Tanzania bado hatuna, lakini ni aina ya laboratory ambayo huwa tuna manufacture au tuna fabricate microscale materials, microscale tools, microscale amplifiers, everything, transistors and everything. Kwa hivyo everything that we fabricate, we usually do it on top of the of this wafer right here. So that's a typical silicon wafer. And what is silicon? Silicon is a semiconductor, right? Silicon is a semiconductor. Okay, so what is solid state physics? Whenever we're talking about electronics, all right? Whenever we're talking about electronics, we're talking about solid state physics. Solid state physics is basically a branch of physics which deals with study, right, of rigid matter or solid, and that can be done through various methods such as quantum mechanics, crystallography, electromagnetism, metallurgy, blah blah blah, etc. Right? So when we're talking about electronics, we're talking about the solid state physics. We're dealing with solid matter. The picture that I'm showing here right now, this specifically, is called the MGS, which is a metallurgical, it's a metallurgical grade silicon. I would like to talk more about silicon and semiconductors when we get there, which I'm supposedly I will do it in the second tutorial. The first tutorial, however, ningependa tu kugusia mambo machache kuhusu hiyo. Let me give a simple introduction. So basically, silicon, kwa nini naongelea sana silicon? Kwa sababu electronics is based in semiconductors. And silicon is the most famous and most common semiconductor. That is the reason kwa nini nimeamua kufocus zaidi kwenye silicon. Na mimi tayari as it is right now nafanyia kazi kwenye silicon. All right? Whatever the chip ambayo nazitengeneza nazifanyia kwenye silicon. Okay. So silicon ni mchanga, by the way. In very simple and very basic physical presence, silicon ni mchanga. We take it from, by the way, silicon ya mchanga inaitwa geological grade. Kutoka kwenye geological grade tunai-upgrade, tunaipeleka kwenye metallurgical grade ambayo ni kama hii inavyoonekana hapa. Then we upgrade it further, we take it to EGS ambayo ni electrical grade. Then we take it to the crystal grade ambayo through crystallography, as you have seen this process right here. Okay, so that's pretty much it about silicon. So let's get back to our semiconductors, and we start with bandgap theory. You might have already known about this, you might have already heard of this, you might have read it in different books. So kitu ambacho nimepanga kukifanya katika tutorial yetu ni kujaribu kuielezea the bandgap theory in more physical sense. Nijaribu kuielewa zaidi in physical sense inamaanisha nini katika uhalisia na sio tu katika vitabu, kwa sababu mimi pia nimeshakuwa katika hatua hizo. Unasoma vitu kwenye vitabu lakini unakuwa unajaribu kupicture vitu akilini mwako ambayo unakuwa uvielewi kwa urahisi zaidi, kwa sababu vitabu vinakuwa vimeishia kwenye the theoretical knowledge. Kwa hivyo ningejaribu kutoa something extra, something physical touch. Nataka ujaribu kuelewa zaidi bandgap theory ni nini na kwa nini ni muhimu katika physics na nini exactly ni bandgap theory najaribu kutuelezea katika materials. All right. Let's try to go back to history. Bandgap theory imeanzia wapi?
Bandgap theory, right? If we go back to 1927, tutakutana na huyu jamaa anaitwa Walter Heitler ambaye pamoja na mwenzake Fritz London walidiscover the bands and hizi bands ni nini by the way? Hizi bands zilikuwa ni orbital energy levels ambazo zina revolve au zina rotate around an element atom, right? Kwa hivyo ni kama orbitals. If you think of it, you know, that's our atom. This will be our orbitals, okay? And they called these orbitals bands, right? Why they call them bands? Ni kwa sababu zinakuwa na different energy levels, and by then the energy levels between the bands hazikuwa tofauti sana. Then came the game changer here in 1928. Jamaa anaitwa Felix Bloch, as you can see in this second point right here. This guy was an expert in quantum physics, right? Why did he use quantum physics to try and explain the bandgap theory in electronics? Let me tell you one thing. Katika physics kuna theory nyingi sana, right? Kuna relativity, kuna theories are, you know, the modern physics, kuna electromechanics kama za Newton, you know, MA, whatever, all those theories zipo kwenye physics. Lakini one of the very, very stable theory, a theory which has never failed, ni quantum physics. Hii theory hajawahi kufail. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu it goes back all the way to minute substances. It goes down to the minute size substances. Size ambazo ni nanometer sizes. Inaongelea physics ya nanometer sizes ambazo zile physics za kina Newton haziapply. Kwa hivyo hii quantum, kwa sababu ina apply kule chini, ina apply all the way na haijawahi kufail katika physics. Kwa hivyo this guy Felix Bloch, considering the power of quantum physics and quantum mechanics, he tried to derive the theory and explain the band theory in solids. So he applied the basic quantum revolution science to solids. And guess what? It worked perfectly. It explained everything in detail, more than what the Heitler and et al. Tried to explain. Okay, so what is bandgap theory na kwa nini ni exactly muhimu katika physics na katika semiconductors na material kwa ujumla? Well, a bandgap theory, okay, and the bandgap, however they call it, the bandgap or the energy gap, is a main determinant of the conductivity of a solid. What do we mean by main determinant? Tukisema ni main determinant, we mean kwamba kila material, alright, itakuwa na bandgap theory yake, itakuwa na band yake, a band structure, a band graph, however you call it, ambayo itakuwa inaidefine kwamba hii material is this good of a conductor, it is this good of an insulator, it is this good of a semiconductor. Hivyo vyote vitakuwa vinakuwa determined kupitia the band gap structure ya specific material. Kwa hivyo ni muhimu sana. And the band gap, by the way, nimejaribu kuandika hizi points so that I don't miss anything important. So well, when teaching, when trying to get through an idea to the audience, inaweza ikawa very challenging sometimes. Ukasahau points za muhimu ambazo msikilizaji anazihitaji ili kuweza kuelewa vitu mbele. Kwa hivyo nimeandika points ili iwe rahisi kwangu na kwenu nyinyi pia kufollow. Kwa hivyo sasa hivi tupo katika point yetu ya pili ambayo inasema kwamba the energy gap, hapa najaribu kudefine what is the energy gap or what is the band gap. By the way, let's get the picture of this ili tuweze kuelewa exactly naongelea nini. Point number one ambayo kwamba ni main determinant of a conductivity of a solid, all right? Let's assume tuna deal na gold, let's say gold, right? Gold tuseme itakuwa na band gap structure yake ambayo let's say itakuwa ni conductive. By the way, the conductive goes all the way up to around here. Let me just acha nichore tena kwa ajili ya uelewa mwepesi. Okay, so to assume hiyo ni ya kwetu, hiyo itakuwa ni conductive, alright? Hii itakuwa ni valence. Hii ni valence. Hii ni conductive. Na as we know, hii ni overlap, alright? Kama tunaweza kuona hapa, hii ni overlap.
Okay? Kwa hivyo kutakuwa kuna kitu kinaitwa Fermi level. Okay? Hii inatuonyesha kwamba the more the conductive band gap ni kubwa, kadri ambavyo the conductive gap ya material ni kubwa, inamaanisha kwamba hii material ni conductive kuliko kuwa insulator. Umeona? Kadri ambavyo valence band, let's say valence band itakuwa kubwa mpaka kufikia hapa, umeona? Itamaanisha kwamba hii ni insulator kuliko conductor. Kwa hivyo in short inaelezea how much of a conductive material is. Tukichukulia material ambayo ni semiconductor, tuchukulie mfano tuseme silicon ambayo ni semiconductor, right? Hii sasa itakuwa inaitwa the band gap kama vile tunaweza kuona hapa. Unaona? Hii ndio itakuwa band gap yetu, tutaita Bg. Okay? Kwa hivyo band gap inatuonyesha kwamba hii itakuwa ni conductive, hii itakuwa ni valence, kuna hii gap sasa. Kwa semiconductor, kadri ambavyo gap ni kubwa, inamaanisha kwamba hii semiconductor itakuwa ni ngumu sana kuifanya iwe conductor, umeelewa? Kuliko ni semiconductor ambazo zina tuseme band gap ndogo, umeelewa? Na Fermi level inaelezea hata zaidi, ambapo Fermi level by the way nataka nielezee vizuri sana katika hii tutorial ili iwe rahisi kwetu wote kufollow. Alright? Okay, so let's get back to our other point. Kwa tumeshaelewa ni namna gani hii energy gap na band gap theory kwa ujumla yanatusaidia kudetermine na ambavyo inajaribu kutuonesha material ina sifa gani. Kwenye pointi ya pili ambapo na penyewe inasema kwamba hii energy gap, this energy gap ambayo ndio band gap, hakuna any sort of electronics ambazo zinaendelea hapo. Ni kama vile a forbidden area kwa electronics. Alright? Hakuna, nothing happens there. Kwa hivyo ni level ambayo hatupendi kuwa na wala hatuwezi kuwa. Tukiongelea point ya tatu inasema kwamba the energy levels in the graphs of electronic band structure are all expressed in electron volts. Kwa hivyo whenever we're talking about energy band gap theory, hii box yote kwa ujumla, manake hii ndo energy band gap theory ambayo inatuambia kwamba the more the electrons get the energy, the more the electrons have the potential to move from the valence band to the conduction band. Kwa hivyo as we can see this, acha nielezee hii kwa kifupi by the way before we continue. Ukiangalia hii band gap theory yetu, utaona kwamba kuna hii band ambayo inaitwa valence band, ambayo hii valence band huwa inakuwa filled all the time na electrons. Ni kwa sababu electrons zinakuwa zimerest at their lowest energy levels possible around the atom. Okay? Na kuna hii kilugha ya mtaani hii ndio inaitwa nini? Comfort zone basically. So we can call this as the comfort zone. Yani electrons zipo zina raha yani. Hamna mishemishe zote. Huko kwenye conduction band ndio kwa wababe, electrons ambazo zina nguvu zinakwenda huko na ziko free to move around. Huko kwenye valence band electrons hazipo free to move around kwa sababu zimebanwa na energy ya atom. Atom inakuwa na energy kuliko electrons, inakuwa imezivuta, imezibana. Lakini zikipata nguvu ya kutosha zinaweza kuwa huru na kumove from the atom na kwenda kwenye conduction band ambayo inaweza kuanza kuconduct na kusafirisha current. Kwa nini metal zinakuwa conductive kwa nini conductor zinakuwa hazina band gap? Conductors hazina band gap kwa sababu tayari kuna overlapping. Kama unavyoona hapa, hii rangi ya purple, hii ni overlapping ambayo inaonyesha kwamba the conductor band inakuwa imeingia kwenye valence band, at the same time the valence band imeingia kwenye conductor band. Kwenye semiconductor there is a band gap, lakini sio kubwa kama ambavyo ipo kwenye semiconductor, kumaanisha kwamba tunaweza kuimodify semiconductor kwa kuiongezea energy za kutosha, electrons za kwenye semiconductors, tukaweza kuzitoa from the valence to the conduction kwa sababu the band gap ni ndogo kiasi kwamba electron ikiwa na energy ya kutosha inaweza kushoot na kupitiliza ile band gap na kuingia kwenye conduction na kuanza conduct, kitu ambacho hakiwezekani kwenye insulators. Hii Fermi level nitaielezea zaidi ndani ya dakika chache zijazo, lakini kiufupi Fermi level ni cutoff energy level katika ya material ambayo ni a very characteristic energy level, ni kama threshold, right, ambayo inakuwa specified katika 0 Kelvin, that is called absolute zero temperature,
ambayo inaonyesha kwamba all the energy levels below this Fermi level energy zitakuwa filled na electrons. Kwa hivyo Fermi level inatofautiana baina ya material na material. Tutaongelea Fermi level zaidi katika muda mfupi ujao. Kwa hivyo whenever we're talking about the energy band gap theory, the whole idea of the energy band gap theory tunakuwa tunaongelea in terms of electron volts, energy in electron volts, ambayo tukilinganisha na joules kama unit ambayo ni SI unit ambayo tumezoea katika hesabu zetu za physics, itakuwa ni sawa sawa na baadaye nimeongezea hiyo J kama joules kwa sababu nimeisahau katika word document. Kwa hiyo 1 electron volt ni sawa sawa na 1.6 times 10 to the minus 19 joules. You can see that the electron volt unit is indeed very small unit of energy. Na kwa nini ni small? Kwa sababu we're talking about the atom level. Of course, we're talking about very small energies. This is good and for various reasons ambazo tutaona hapo karibuni. All right, so for the band gap energy now. The band gap energy, in terms of the difference, in terms of energy, it is the difference in the energy between the top of the valence band and the bottom of the conduction band in insulators and semiconductors. Hapa nimemaanisha nini? Hapa nimemaanisha kwamba, let's say a material is semiconductor au insulator, whatever it is, okay? Hapa tuna Fermi level yetu, okay? Hii tunaiita conduction band, hii tunaiita valence band. Tukichukua energy from the top part of the valence band, tuiite valence, okay, that energy. Tuchukue na the most bottom part of the conduction, chini kabisa, energy ya chini kabisa ya conduction, tuiite C, okay. Tukitaka kupata energy of the band gap, itakuwa ni sawa sawa na C minus V. This is pretty simple, okay. Kwa hivyo ni muhimu sana kujua the energy band gap, the energy of a band gap ya material, ili tuweze kujua kama wewe nia yako ni kuifanya hii semiconductor iconduct kwa temperature fulani, basi ni muhimu sana kuangalia, je, its band gap, is it big or is it small enough ili kuweza kukidhi mahitaji yako. Kwa hivyo ni lazima ufanye hizi hesabu ili kuweza kujua. Na ni simple. There's a simple example ambayo I'll show you later on. Okay. Kwa hiyo tukija kwenye point yetu ya mwisho, this is basically just trying to relate the physics and the chemistry. Kwenye chemistry, they have this idea, right? They have this idea and they say, they call it homo-lumo gap in chemistry. Ambayo they say this energy, would be enough to make a valence electron bound to the atom, a conduction electron free to move from the crystal lattice as a charge carrier. Okay, so nimejaribu kuelezea the energy band gap kwa ufupi, na baada ya muda mchache kidogo au katika video ijayo nitaendelea na kipindi chetu. Asante sana.